अहनमक्तदा आइगे नुंसीजरबा स्टूडेंट सिंगबु आइगे सिगुमलबा सार नोरेल हाइना हांगबा सिगुमलबा चैनल असिना आगांग सिंगिदमक्ता ताक्सरिबा अदुगुमलबा क्लास 6 तगिना क्लास 10 फावबदा तमलिबा आगांग सिंगी इंग्लिश हाइबदी लिटरेचर कोर्स बुक अदुगा मखोइगे सप्लीमेंटरी अदुगा लोइनना मखोइदा हाइरिबा क्लासिंग असिगा सानागदबा ग्रामर क्लासिंग ताक्सरिबा सिगुमलबा चैनल असिना आइगे नुंसीजरबा इसा सिंगबु यान हानबा मक्तदा तारामना ऑक्सरी अदुगा लोइनना हारिबा सिगुमलबा चैनल असि नुंसीबिदना वीडियो सुबु येंगपिरिबा आइगे नुंसीजरबा स्टूडेंट सिंग अमदि मरुप मपांग फाइ पुनमंगना चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबियु अदुगा लोइनना हारिबा तोंगान तोंगानबा मसागी आइना ताक्सरिबा मयाम सिंग असि मसागी मतंग मतमगी मतुंग इना मयामना हाइबिरपा खुदिमक आई अदुगुमलबा टॉपिक सिंग आई मतम मतमगी ओइना लौखटलगा आई बेस्ट लेवल दा मयामगी थौगल तौबा ngamjananaba आइगी बेस्ट लेवल दो कोना जगनी हाबो वफम सिम आई मयामदा थमजरी ओके अदुबु ngasi सिदि आइगे ममांगदा सुमसुम चथरखिबगी मागी परिंग ओइना ngasi asi अदुगुमलबा बॉयज की सरुक खरा इखोइ नैनासी हारिबा नैनागदोरिबा सेक्शन असि जगह असि आइगे नुंसीजरबा स्टूडेंट सिंगना ख्वाइदगी नुंगाइगदबा अदुगुमलबा जगह दु सुसोइ सोइदना ओइगनी हारिबा जगह दुदि करिनो हाइबा मतमदुदा इसाजा infinitive in boys and modals in boys हाइबदी असिगुमलबा आइखोनि infinitive verb से active ता यावरम मतमदा कमाइना कोइ पैसिव चेंज तौगनी अदुगा प्लस मोडल से एक्टिव ता यावरम मतमदा कम दौना इखोइ पैसिव चेंज तौगनी हाइबसिगी मतांगदा ngasiगे सुगुमलबा सारगी क्लास असि सथरके मरमदुना आइगे नुंसीजरबा स्टूडेंट सिंग थवाई हक्सांग यावना आइगे सुगुमलबा क्लास असि अटेल तौबिरनबा को हनन नंसिंग जरियो दु यावसी एकोइ सथरसि कोइ ससा अदि नकोइसु आइगे सुगुमलबा वीडियो क्लास जेंगो मतमदा नंगी नमांगदा को बॉयज अमदी नकुत कोलम पाइरा कांदुदा साना ताइबो मयाम सिंग असि को इगदबनी अदुगा मुन्ना ताबा गोलेना खंगनबो होनगदा हौजे ngasiगी टॉपिक ओइना पाइखकदोरिसि इहान हानबदा कोइन ए ना थागे साना सुम खाइदोपनी को ए ना थारिसि करिनो हाइ मतमदुदा आइकोइना infinitive in boys हाइबसिनी ज्ञान तारे को अदुबु इहान हानबदा स्टपलिबा infinitive हाइबसि करिनो सिं आइकोइना infinitive हाइबसि इसें सेंना आइकोइ अंगांग सिंना को हेना खंगबदा नुंगाइगदबा मोंगसि करिनो हाइ मतमदुदा आइकोइना 2 plus v1 हाइरिबा बेस फॉर्म ऑफ द verb अदुगी ममांगदा 2 हाइरिबा प्रीपोजिशन असे थंबा मतमदा हाइरिबा verb असे आइकोइना infinitive verb हाइना खंगनै साजा गेतारे को अदुना मतांग असिदा कोइना सेक्शन गदोदी infinitive इरकु मतमदा आइकोइना 2 सिगी मतुंगदा लाकदोरिबा verb असे करंबा verb ओइगनी हाइ मतमदुदा ngसाइगी v1 खतंग ओइगनी हाइरिबा v2 and the v3 से आइकोइना मसी यादे ज्ञान तारे को यामना सेक्शन गदबा अदुना हाइरिबा infinitive से आइकोइना 2 हाइरिबा से करिबा कांदा omit तौरगा थंबसु यावी अदुगु करिबु कांदा अदुम फोंगनि बसुदुम यावी ज्ञान तारे को अदुदि मागी भाप तगे मखा पोले अदुस तौरनी अदुना हौजे कोइना नैनरकदोइसे अतोप जगह द नत्ते बजे कोइना खनगदोरिसे हाइरिबा सिगुमलबा infinitive verb हाइरिबा 2 plus v1 से boys दा मागी रोल मागी डाइट से कमदोई हाइबदुनि बनेने दोइसे को अदुना हाइरिबा सिगे मरि लेनबा नैनबा याबदुना सारगे तोप क्लास दा मुखुदों साबा लौसी हौजे खोइदी खोइना सिना पल्लिबा मरु ओइना खनगदरिबा कॉन्टेक्स्ट जगह एरिया सी boys ओइबनिना boys दा कोइ अप्रोच तौरसे बिसास ज्ञान तारे को अदु सार सांग इगे मरु ओइना सार इहान हानबदा assertive sentence बिगे sentence makala sum haibasina noide hena nungai bi hengani ko assertive natragana aikoina declarative sentence haibadu gyan tarabo declarative ko
sentence है गी assertive नत्रगना declarative sentence दा अमुकसु अनि थोना मु खाइदोकपनि साजा करी हाइना हाइ मतमजुदा positive नत्रगना affirmative sentence करी हाइनो सि खंगबरि साजा positive नत्रगना affirmative हाइबा से समाने हाइबदि अचुम्बा अवोइबा ताकपा अदुगुमलबा चमना फोंदोपा को अदुगुमलबा सेंटेंस मकल अदुबु करी कौरे affirmative नत्रगना positive sentence कौरे हाइरिबसि कनागी मखल नो हाइ मतमदे assertive नत्रगना declarative हाइरिबा सेंटेंस असिगी मागी सब काइनि साजा को assertive दि खंगरेदना मासे करिगदमदा declarative कौरिबनो हाइ मतमदे कनागुमबमगी थमोइदा फाउरिबो वाफम अमबु चुम्मी और लाली नत्रगन ओइ नत्रगन ओइदे हाइदना मयामदा अइकोना डिक्लेयर तौइ हाइदना हाइरिबा सेंटेंस बुकैना डिक्लेरेटिव सेंटेंस हाइरगसु खंगनि को assertive से अदुदना हाइरिबा सुगुमलब assertive sentence की सब काइन ओइना positive नत्रगन affirmative sentence सिगी मतांगदा अइकोना हाइरिबा अइकोन infinitive verb to plus be wala से याव मतमदा कमाई तौदना passive दा change तौगदगे से साना लाकदोइसि हौसी हानानबदा एक्टिव इरसी एक्टिव ता मसागी सेंटेंस स्ट्रक्चर आई सांगना पिगे कोना समझनसी हौजिक सेंटेंस अमगी लेबम थोपा लेगदोइसी कई लेरमनी हा सब्जेक्ट लेरमनी अदुगा एम नत्रगना इज नत्रगना लेरमनी नत्रगना पास ओइगना वाज ओइरमनी को नत्रगना वेयर ओइरमनी अदगिदि मसागी हेस नत्रगना हे नत्रगना हे लेरमनी को उरी कोइ साजा अदुगा प्लस कना लानी 2 plus v1 plus object ज्ञान ताराबे यौ object से द यावरिबा am is are was where his को had had हाइरिबा सिंग असि अइखोइना मसिगी मतांगददि अइखोइना मखोइगे हक लेतरे साजा ज्ञान तारे को हक पुनम कनादा पिगरे साना से अंडरलाइन तौरिबा सैदाइना राउंड क्वेश्चन लेबा infinitive हाइरिबा बाब असिदा लोइना फोकस तौरानी मखोइ को एक्टिव तगे पैसिव द चेंज तौ मतमदा मखोइ की दायित्व करीमता लेतरे मखोइ की हाइबबो सैदा असai ऑब्जेक्ट ओइरबदुना सब्जेक्ट ओइना पुखलकपदा मागी नंबर पार्सल दुगी मतुंग इना टेंस दुगी मतुंग इना हाइरिबा बाब सिंग असि को होंदो होंजिन तौबदि याय अदुगु मखोइना एक्टिव तगे पैसिव ता लाक मतमददि मखोइना अचौबा दायित्व रेस्पोंसिबिलिटी लौदरेबा रेस्पोंसिबिलिटी खुदिमक हा infinitive to infinitive बाब सिदा पिथोखरे बिसास अदु तारगदि मसी से कोइ अमुक पैसिव ता लाक मतमदा कमाइ लाकनी मुन्ना यंगसी कोइ साजा ज्ञान गाउदनबा हौजिक पैसिव ता लाक मतमदा रूल गी मतुंग इना ऑब्जेक्ट तो करी ओइरानी सब्जेक्ट ओइरे मागी चानाबा अमुक कना लानी एम इज आर प्लस was or were हा his have had अदुगा प्लस 2 प्लस b प्लस b3 प्लस ओरी कोइ साजा सिमखा सुंद लाके ताजि उररोय अदुगा प्लस लानी बाय लानी अदुगा प्लस मसागी सब्जेक्ट अदुना ऑब्जेक्ट ओइरने बेसास मयाम तंग येंबियो सदा इज mr लापिरे को अदुगा प्लस मसागी 2 प्लस को v1 तो हजिक कला त चेंज तौरे तो सदा लाय तो हौजिक सदा लैरिबसी अखोइ ऑनथोरेसी ऑब्जेक्ट ओइरबदुना सब्जेक्ट मसिदि खोइ रूल दुनानी सजा को ऑब्जेक्ट ओइरबदुना सब्जेक्ट त पुखत पिरानी अदुगा मागी चानाबा को ngasai gi laibam tokpa am is are was were his have had lak pirani aduga 2 plus v1 da lairamba ngasai gi infinitive form se kanala change tawrani passive 2 plus hairaga mubani gi karakta be be haiba bab sim hapire to be bab ki first form ja hapire aduga v1 sina b through the change tawbire aduga magi role gi matung ina preposition sanaba ko koina kamal oi haida sana by thambani ko by sim thambire aduga plus subject na object ore janta hairiba sing se magi kamal run sing se aikhoini yahondana yamna in very short mu kamai iba ya yamo in short
hai ni ba formula se khoi infinitive ki se kamai pi ba ya ge hai matam di sa e means active ta kari pi hai matam tu ta 2 plus b1 aduga p means passive ta kamai pi ba ya 2 plus b plus b3 tu hai ni ba sumai na ayamba angang sing da ikhoina sigi concept so uja sing sharing to bune adubu sarna asanga ida irisi kari gi no hai matam da I just want to recall what about the common rule okay we have studied ko ikhoina on the previous classes to previous classes they ikhoina study to gi bu ko recall to se na to wani aduna se yauri ba sing se ikhoina se he jarok matam da si ya asamba rule ji katang pi gi angang sing se yauri ba to to wai sing tu gi thambam chapam je khang da ba thong na to we ba ko aduna sana hai ba asum laba long form da pi ri bane amtang recall to si di housing active ta laibada subject ko subject plus m or is or are was where ko his have had to hai riba sing si ngasai gi se the m is are was where hai se continuous oi bagi yaw ban natte gyan tare koi sa sentence adu ngasai gi infinitive sina mana pulap pu ba ya da ba gyan tare ko sentence adu incomplete oi ba hai riba sugum laba verb ki form sing se helping verb sing se yaw draga di hai riba sugum laba mana phungdok ning liba infinitive verb na puning liba concept to mapung pha da badagi makoi se yaw sali ne ba gyan tar bro aduna se yaw riba his have aduga had joy hai danu se perfect ne hai bi natte gyan tar ko aduna example da la ka le sa je ne gyan ta gani ekoi na maru ina focus to godoi se kare tano 2 plus b1 je ekoi na just ko focus to gane ko si le re aduga plus object le rule ke matung ina han rule da kai hai re object becomes subject okay right so le ko and then magi chanaba magi jagum to helping verb se happy rani ko magi pi di ba tense amasung person di matung ina adubo say the 2 plus b1 to 2 plus b1 je kana da 2 plus b aduga plus b1 to b3 to si ge matrix ni sa sa pi ri se ana sin dor aduga plus by happy re aduga plus nasai gi ha subject na object ta thang da bi to sumai to da na ai ko ne in the catch of the ai ko na positive concept bear to ba positive and affirmative sentence ki nasagi meaning se pu na chatta asugo ba sentence ta infinitive se yawram ta ga di hai ba si sumai to dan only hai ba gi adum laba magi tongan ba active amadi passive ta lai ba sentence structure gi mong do ni hauji ai koi kai dok se ga du dia example kar nai na kan de sa ji na gyan ta ba ke ni ko du example dong chang sin si sa mu ta ke koi sa mamang da ta ki ba sing do sa sar gi sugum laba video class se ko sa sing de ki kali go bacha sama ta paisa lo banate aduna means ai sa ji gi tamak ta welfare gi tamak ta ne ba san to ri se ko aduna hai ba sugum laba video class se marak ta sang nai na adum yeng biu yengaga ko masai gi mioi ba se kaw ba nai ba ne ba heta kaw thoki ba sum yaw ba ne ba ko adu di object example ma yeng sini sa ja yan han bada kai hai sege I am to do this work object subject ne am lai re 2 plus b1 lai re object wai re masai gi sentence tak chodom to recall to bi sani gi to subject plus am is are was where adagi the his they have had lai re 2 plus b1 plus object lai re lai trace aja adu dana hari basi aikoi na masi active ni adu target how can we change this sentence into passive okay just try to recall what about the rule okay housing objects to yam distinctly and idno thamne this work okay this work is the object way adu target this work si pukhat piro sada aina sada ten je ka pi se kari hai loi sada passive hai ni ko mayam gyan ta bi passive ni adu di this work si pukhat piro this work masida I di m la trisa ja maram di I di matam chupada present magi in gadaba biba form se m ni this work hai basidi maxi a kind of the koina excel amagi thabak amagi maming ni ko aduna this work masigi thabak ase hai basi koina kani de include to gudi third person singular number da chalane ba ko aduna this work hai biro is la pe ni sa ja maram di masi third person singular number it ke bahutuni ko aduna
this work is kedoraba to be done. Kanana no by me. Howsik this work si yan an budu object oira misa za passive ta ha subject oire aduga amuk magi mari leinaba ko aikoina is saiba dam hapsale aduga saida muksu 2 plus b plus ha b3 oire jantara bro aduga by haiba preposition happy re aduga howsik subject oiramba ko I do na object oina ni ga change to bi to sana se pp se gyan tar be moi sa ja I am to do this work hai riba asigum laba sentence asi passive ta la kum matam de kai hai na la e this work hai riba subject se object ko object oina ba do subject oina thangat pi re this work is to be done by me hai dana sana ga sai pi gi ba do ata la aduga amo object sum sar ga sa yaw ri ba do amamam sum hai re ke ko yengsi he was to sing a song. He was to sing a song. Mahak isay ama saklam gadawi habani. Hogi matam ge habani past future in from do isi. Gantare ko. In this case also he is the subject and the was is the helping verb and 2 plus b1 means kari oraba infinitive verb ni. Aduga a song sina object ni. Adu targadi chama ni. Masu mo pukapiro a song je pukapiro a song. Masi the masu third person singular number ni ko a song je it ni. Ganta bra. Adu na magi su was un thabirani. Was kay toraba a song was to be singiti sing sang sung to be sung kanana no by him to smaina. Adu targadi howsik se yaw riba a song si kai oira me sa ja object oira me subject pukat pire ko magi chanaba ko bhav se thambire aduga howsik se dala iba form sina kari no hai matanda 2 plus b plus b3 plus by plus subject oira baduna object ta puthare to isa ahong basing se tapna kit namaga yemu gyan tai ko sentence amani dang phazan understand to budana ira lai ni sa jing on ba haigani ko example amaga pi gora yengsi sar sum bitar ke sum discussion to minasi ko sar su am khang haidana tak panate sa singi tamakta sar gi thamoi da khangjaba khara khatang share to bani adu de amuk yengsi the boy has to kai hai sige has to eat the mango. Sibo ubre saja. Oh, ubre male ko. Ay uram hoidong su pakali. The boy la yango si subject ni sa the yaw ri se. Nasai ay na has the yaw ito sa the perfect way bre yango oy de ko. Mane helping ba mo ni yaw ri ito. Has 2 plus b1 ko object. Okay. Si ora kuma tamda kamay la kani yango. Pesita. The mango has kadoraba has to be la ni si bi ni koi sa gi bi se phazare to be it se itala ani ko to be ital la ani kanana no by the boy haidan to smai to na to sigi he se sana nga sa hai bu masad yawrom mi ba asai gi bab se ko magi dai ta kanim ta leite mabu iba responsibility ko di maksing se infinitive ta loi pi gre to it hai ba sida to be etan na sense ta ke se sikom ta ne ba sida mana maru ko ris ko ani sen to ro isa sa to hai ba si lai se khangani ko subject ko object ko budune subject oi re aduga magi he so dum la pi re ko aduga se dala isna 2 plus b plus b3 plus by la aduga plus subject order budana object oire to sumai to dana isa la khagani okay adudi makha da muk sana somda khara khaido ga ta khara bani na ko mathang sidi kali dam lak se ge roman number 2 da la si ko
Roman number 2 C kunoni sigi example sigi makha natte sananga sa yahan hanbada positive and affirmative ta haigretana hanta muna in case negative virus negative sentence habidi negate haibani isaza oidaba haibani gyan tare ko oidaba chumdaba takpa sentence adubu negative sentence kawe affirmative natraga na ko na positive concept bear to matamda infinitive se active yaro matamda kamaina chi sawi khoi tam gare hausikti muk negative ta oidaba khangnaba da infinitive jaw taraga di kari kari tawgada ke sini sana je muk recall tawning se pulap samjalaga takpa yai adubu sum sana macha tana takning ba ko pulap hairaga ha ngasai mix up toksalaga bu oigera amamta khaido ko bu oigera habidi any mong tor kontam dei sa jing jam lai na khangba ngam gani be sa ko adubu thaba amaga sum sarak sa hingna ba se gyan hai tare ko katang mapung phada ba di katang wa bani lam chin ba se atu khangbagi sana katang khaido ga takpana sa sing da nungai gani khangba di tonga tong khaido pani negative habidi sentence gyan tare ko sa ja just give us the ikuna negate ko haidi oidaba chumdaba ko takpa dumlaba sai sentence makaladubu aikona negative sentence kawi hariba negative sentence asi aikona masagi assertive amadi declarative ko haina khangnaba sentence makalasigi sabka haine bisa okay makadala asi adu target isa ja yengo ai ruldang pira baga chala loisange mangonda kai sumta darkar oi budi oi pote maju yengo negative adi oi dabani subject plus kanala ani am is are aduga was were his gyan tare ko from the lake hit not to yo hauji note se kadai da hap ka ge hai ba se wahai sing gi popper hai tare ko magi popper place se thambai ta student mayam le ye gyan tare ko sa ja habidi ekuni esumai toroga sada hapaga di sada si happy ni habidi khangjaraga hakadori post kadai da thamdoino khangdaba student mayam le masina yam lori se ko aduduna ekoi makhong segna chasi tamna taksi tamna naina si hausi negative sentence habidi ekuna not hapadubani oidaba takpadubani oide taude sade taiba sentence tu negative kawi adu madu min to na bagi damang te koina kamal oina khangna base kaino not not che yaw taraga di dagla uba matam de ma sidi negative ni he hai base koine kamal oina khangdroi sa ja to aduna arai badani sala la ai jong ko to boi me amati lai negative takpa adu arai base da pira bani om subject plus am is are was were his or have or had masigi matungda moisi helping verb oi bani na kana hapani not happen madugi matungda 2 plus b1 plus object line. Okay. How can we change such type of the sentence into passive? Okay. No need to worry. Let me say. Sir, I give you a object. Object ko become subject. Magi chanaba am is are was were his have had plus not the plus 2 plus b3 plus by subject oira baduna object wow to ubra sa object hongi ba ahong ba sikari no kai sum to hongdi ngasai sai da makoi gi matung da si dum thami to thamdra hoi dum lai laktra sada dum to eko kai fa to sila to sila si ko lai tro to si ko lai ahong ma pam thoi se karai to no ha matam si ka tane wa to gyan tar ba yo si jaga asi ka tane si jaga si yong si jaga si ta ka tane ko 2 plus b1 ne iram ba se 2 plus b plus b3 ha ba si ka tane ba change lies the target di sa jing na su understand to go do se just area to hide ba si kum la ba area se khoi na khang ga da ba ne ha ba gyan tar le ko cha ja okay adu target di hojik si khang ga ba ni na ai koi example amani sa jeng target di sa jing he na lai ga ni na ta adu example kar pi tha ge adu ka nai na mi na si
adu de object ko na ni ba sentence se kari no ba sa sa negative okay negative means oi da ba ko to de cha de 30 ha dan express story ko sentence ma khan ni atar ke now let's try to do ko just apply in the sentence okay sentence the example oina apply to ba yeng si Rama number 1 the kari hai re hai matam da the girl was not do her homework. Sorry. The girl nupi masado was not to do the kai nuisa je habidi magi tawgi na tawram de habini her homework habini ko habidi masagi past ki futurity ni tu du sulais ken tare ko aduda haibu nupi masado na adugum laba mahaki thaba yumgi thaba ka do homework ka do tawgi na tawram na tab ha masagi tawgi na tawram de habini and this is ko tawram de habini and this is ba habi just not rigi habini atargati hairi basi ko we are just going to change this sentence into passive okay ha was not to do habini ko to mo lame ko to plus ko ekona b1 do means the b1 ni ko sa da aduga plus har homework haibisina object oi som du select ko amta remind to see the girl was not to do ko har homework okay subject plus was ko my helping verb very matung da not lai aduga plus to plus do sina b1 lai re har homework sina object oi target di hojik change so le passive tenjai means passive okay adu di object oi ba har homework se lokha piru cha har homework was ni masu singular ni was tambiro her homework was not kaita ure to be done habiro to be done kanana no by the girl to okay to it is a very easy I think okay you her homework se object kari oire object ora mata subject oire magi chanaba helping verb was like to negative ki not happy re to like beam hapsale passive structure oibagi do habiduna b3 the done the change tawbire preposition by happy re aduga subject oina high humna da madapi masal kaladuna object oina makhada la to smile lubrani sa live ni ko sana yam line tak pani aduna isa sum munna taraga ti tapna munna taraga ko sentence ama ani ni khoi sum on sana ko on sana ka da sana pi sentence success ta na apply to bu da ina line hai ni ne ba yan taradra adu di amuk atop amuk yeng si ko si khanga da bane na adu di sa tan thusa lakki ka tan ko abdi class si matam di sang merga process le huta su ngai ke sa na ko adu di amo je khoi na mu lokhola ka do si kai to ni sa ja adu di hok je khoi interrogative sentence da to interrogative sentence da hai ri ba sugum laba ko infinitive se yaw ta raga di kamai to ga da gi tu ni la ka do in case interrogative sentence okay interrogative hai ba sina mu kari no khoi khang bare sa ja interrogative hai ba di kai no hai matam da ai khoi na kana gumba ma gi maram da khangning ba adagi di ai apa ba kari gumba khara ko hangning ba madagi mathanda automatically aikoi gi thamoi dagi ha mathanda aikoi na aina uri ba misak adu da kari gum wapam khara phungdong ning na bagi concept khak la eba matam adu da phungdu ri ba wapam concept tu boi khoi na kari kauri ha matam da ahang ba khangna ba makhal gi sentence english ta da kana kari kaura ba interrogative sentence ka we gyan ta radna hari ba sugum la ba ahang ba khangna ba interrogative sentence asida 2 plus b1 means infinitive say yaw ba matam da angang ayam bana katang ona bada angang sinji heta confuse le baisa jako madu ubadagi ni sana ha matuk khaidu ga tai se ko aduna ha na khanga bangang sing su boring su simba ya de he na mindly ko yam na kup na khangna na ba na koi hona ga da bani aduna ne
हाइरिबा सिगुम लबा अहम बखंगनब मखल की सेंटेंस ता अखोइना असिगुम लबा इंफिनिटिव से याव तारगदे how can we change from the active to passive को मसीने से कोई नहीं दोइसे हाउजिक लासी एक्टिव ता लाखदोइसे कना कना नो इंटरोगेटिव हाइरबनिना हा साराजु अतंग कोई थोकम गे को हाइबदी सेदा अखोइना yes or नत्रगना को yes no question हाइबम नै नाइट्राइ चाजा yes no question हाइबसिना करी नो दा helping verb सिंगसिना सब्जेक्ट की ममांगदा हा थमला कांदा हंगबो वहंग मखन means isam samna hangaiba wahang adu yam in a very short yes natragana no haina pakum piba ngamba adum laba interrogative sentence makhala male hairiba sugum laba interrogative sentence makal adubu yes no question kawe aduna sana sumaina mu khaidu ota yes no question sida aikoina hairiba sugum laba imperative yaw taragadi kamain tawdagi yes okay am is are natragana was wire natragana is have had plus subject plus to plus v1 plus object this question mark okay gyan tabre ho settle aibe singsi ha am is are was wire his got have and had these are the helping verb that's why got to form got an interrogative sentence we just put just before the subject I mean that acts to yes mamang tham kai dong na ba okay to put this mark I mean that interrogative marks to interrogative marks tham na ba gi damakta makoi ki subject se mang thara ne adu target di passive tang laksi to passive ta hai basi kamaina change ta woni chama ne okay am is are was where his have or had must be put at the beginning of the sentence go am is are was where his go have had plus kanala ani rule mention biru object to kari oye subject aduga amuk infinitive obenin 2 plus b3 next one is by plus rasagi ha subject oida baduna object last one is the question mark okay sa gyan ta pi rabam tang yengsi am is are was were his have had kanai mangda tu s means subject se mangda thamme kari gidama tu sigi mark si ha sigi punctuation mark si thamna na I mean that interrogative sentence oina na bagidama ko 2 plus b1 2 hai ribas the yaw riba 2 plus b1 form si bu loi koina kali kauri ba infinitive hai si yantare ko aduna thame makoi se passive lak matamda amuk chedale riba am is are sina subject ki matung inani passive laiba am is are was where aduga have has had haibisina kanagi matung ina asai object adugi matung ina lakadabani besas okay atali si thame mamang doloi thame aduga plus to object ora baduna subject oi a adi 2 plus b1 aduga nala change tawgre 2 plus b plus b3 plus by plus asai subject na object okay at the end of this sentence you must put the question mark okay cause it's like it understand khangani ko cha to sini ko hai ri basing se munna khangaga di hojik sir da hairani yes sir example pithoro ai koi on thora ge na hairani ko ha takla bani na adu ta di hai ge da bani maram di ai koi na sak la ma kan da koi na sara ga puk thalli da nei sa da thandro adu thalli du na kari hai no ai gi tarkar oi bu hapsal le hai adu na ai koi mi oi ba sisu kana su mapung pha ba kana su laiti du bu khangna ri ba hai na ri ba ko mayam sing si amaga sharing taunaraga aman amada watliba knowledge se koi makeup tauna bum kam darkar oi ko aduna sargi khangjaba singni isa singi darkar oi pa knowledge atu da katang hapchin na ba haidana sana sigum classes athari bane adu targeti hauji isa example apply taura kanda hena more understand to bangam ring si koi saja example da yemo
kari hai na hang asige hai matam du da etta hen hang one head ko head he ko to do the did hai ase yan ta ai ko sa sa ha head he to do the did hai bani did means work hai bani ko do gi noun form ni yan ta ai ko du di object sa da lai ba head se kari gi damak ta ha for only to be interrogative. Okay. 2 plus v1. See ni. Sini subject ni. Then plus the did means object. Tara ko diyo mo. Object mayam si diyaw diyo mo. Hit si to say lay re. Sir. Si hit jaw lay re. Hit lay re. At matang da kanano subject lay re. Matang da kanano to lay re. Matang da kanano v1 lay re. Matang da kanano object way re. At the sentence structure si कोई clear way. Active के sentence structure लगी करे passive की ता apply तो रस निंगसेंग असी साना करी हाई करे साना असा ये object तो खंग तो हाई करे object से कना नो the did नहीं the did से करी person नो third person नो ज्ञान तारे कोई चचा करी number नो singular नहीं अदु दी past ता singular plural कहीं लगी तरे हाँ head ती तुम head अदुम चले नत्रा अदु interrogative बोल बनी ना head से मांग अदुम थम बिरानी aduga plus object oiba kanano the did che lokho piro isa za the did to ha the did la piro kedorani to be the kanana no by him to question mark listen to bo lai to isa za hauji he che question oina ba gitam ta thamme the did che kali oire khangabro object ma se kai oirame object oirame aduga 2 plus b plus b3 plus by le re him se kadi koi sa ja subject oi ram tu ni tu sumaina lu bro ha adu ne yong sar chum atop khudam kha ju pi gi ko si mu yong do they hai si do they have to help him? Giống, sẽ đăng ấy do they have to help him? Sẽ do lại to help lại to. Gian tay có. Hai đi bên số máy đó, mà suka suka đây, this also interrogative to. Sẽ đến cái point sẽ khai đồ đấy, để làm tàu ra. Gian tay có to sẽ cả ra hàng suka suka đi. Ado bo hai di basi mana sa tonga na lai jata raga su ai koi na passive ta lak matam di sari di hana gi mong to mon biro gyan ta re ko ata di object se kana no ha se da kari ba do sina question ni okay ado si subject ni ha se da mai help lai jare adu ka se da 2 plus v1 lai jare adu ka sa object lai tro sa ma nei ba di ko ata raga di passive ta lak matam da kamai la ani hai matam da he say him say object ni adu di magi nominative di kana la ani he la an yan da bra adu taraga di ngasai gi hai ri ba asigum la ba ngasai gi his gi sana ba magi have or his di kana la ani his la ani okay ai ta di kai la ani hai matam di da ko ngasai koi na his he to be held kanana no ba ite to hai thana sumaina ham sema ni gyan ta rabai cha khangani ko adu dana hai ri basi se degi koina si khai dorga hang ya da magi cha mo da ten se emphasize pira kana se da is ema la gani hai bwa lai ke ko adu passive ta di koina magi make signal smai thambira ne ko na koina passive ta does he have to be na hai ju ko supudi kai de ko adubu ai koina si se na hena phajare sa thama pani sumaina makal gi sentence sing la pa targa su sa jingjana sumaina sem to o hai bani ko aina hai se aduna hai si kai sentence no interrogative ni is he to be held by them hai bani to hojik se ga he sai ba helping ba lai sare aduga how six is object oi ram baduni odi kai oi re subject oi re ko aduga to be held hai basina 2 plus b3 la pi re aduga by hai preposition ha pi re dem sina subject oi ram baduni object oi na puthar e to sumai okay yani ko adudi hojik amu ekoi kari da lak se ge ws question da mu lak se
Simultaneously question sa. Atu ka mo makha mo na si. Adu just no question I ko study to wo loire. Ha adu ka haji karai da last ge WS question dong lak si. WH word question. WH word questions are hana interrogative sentence ta ki badu I will just explain to you okay. Have the equina wang as a hanglakumatam, we are just need to give that answer in a statement. Statement amo in a sentence amo in a pakumpi batarkar makalgi wahanga do we can kaure W high word question kaure. Angang ayam sir W high word questions W high na hawi and high ran high ko madu kaptaki sunati. Have the kamal concept oin is a signal like a doisi. Hangaiba wahanga do statement oina. Ha sang na pakum piba yaba yes no na piba yadaba ko yes no na pakum na piba yadaba wang sing adu sang na statement lamoy na sentence lamoy na pakum piba tarkar oi wang adu bu khane kari kaure W hais word question ko we besas how haidi ba hais or W how se W hais na how de adu ma se W word question manung salle maram di kaino how na nga pamatam da how are you have matam da fine and hide khumbadi yai yes no haina di khumbadi yati natra aduduna hairi ba sisu sentence ama statement ama oina pakum pi batarkar oi bo hangni haidana masu WS word question ni manung salalani masigi matang asida aikoi infinitive si yawram magati karmaina tawbadagi si ni ko sar hapet kudam oina naina rasi ko te di samana re ata ragadi hausi ko example number 1 de ta haida gi mo what kari what is he to do now what kari is he to do now haibani sa sala aisi ko adudi what object ni ko masisina subject ni aduna masisin is haiba helping verb to ni aduga 2 plus v1 to ni ko aduga sina other ni sa other to wahis ni natra what is this pudi lai sare natra adudana hojik la aisi sa the yari ba what object ni haiba ko adu in this case how can you say this into the passive okay you what is to be done now by him to mem gyan ta bari sadalai ba what is kari oi re sa subject oi re magi chanaba is la aduga 2 plus v1 se kana da change ta bari 2 plus v plus v3 da now I was other ni na samay thame apo ma thamasu kasu kai the by hai bi portion ba ani aduga subject oi ramba he to na him da change ta bari ye bi oi sa what is he to do now have any this questions adubu when we just try to change this into the passive what is to be done now by him and change the kani ato gom yeng si example number 2 da okay who had to pluck the flowers yang mo isa who had to pluck the flowers abani so yo isi subject ni head lai 2 plus v1 lai object yan tarba other kadi ko this sentence also we are just going to change into the passive who yarama tamda kana hakri by whom natra adu by whom api by whom apiro object kana no the flower adu di the flowers kana no magi het ti dum hela an to partially change dum de habito by whom had the flowers to the flowers ka dura bisa tha to be plucked ko sa ola ni si question ma ya talo
by whom had the flower to be plucked gyan da lai ko cha tu hai ri be het emphasis to de ko kana da hai ri ba sugmala ba asai infinitive si lai ko emphasis to ra kan da ko sumai to da lai ko change to ga ne be sa gyan ta ba ngam bro adoi tar ga di hauji ko masi gi di si matang si da loiselasi aduga mathangi class da sa sing apam ba makha da amuk sa satharake aduna at the end of this parrot as your teachers okay let me say ko na ko yo zamoi na sar kari ko makara haisege mana ta si aduna tai ba rule sing si person observe to view yamna tak pa tak tab tv gano no magi khajik khajik khango bu tu nai sa singi mapung pha driba knowledge tu mapung pha driba ni sana tak pa si katana tana to to poza se ge su ko na ti sing method sing adu ko ma ko tongan tongan ba explanation and the concept mayam sing isa sing collect to sun ga da bani adu ge isa sing mapung pha na na ba isa sing ge ko adu no brain da thambi ga da bani maram di isa sing mapung pha da ba ya te adu duna luraba sugum laba ko hairiba isa sing mapung pha lai lai su tamba phangdra ma tam si da sarna semjari video class asi yamna ko maru oina khanbi baga loina pungning sangna jing biu loina na sari sugum laba channel asi subscribe to biu haibu wapam asi saragi site tagi aroi bo ini sa sing wapam da thamjaba ga loina na sigidi ko video class asi matang asida loisala si ko okay thank you very much ko bye bye